Hello, dear students of First BA English Literature. I'm Neena Miss, and I'm here to welcome you to our college, especially to the Department of English, the world of literature. I do understand that a few of you have joined this course out of love for literature, some out of curiosity, and many because you were denied admission to BCom. Well, that's the hardcore reality. But let me ask you, should English be given that low standard? Is it a discipline where one takes admission just because one has scored very less marks or low grades, or just to acquire a degree? Has English lost its importance? Has it lost its dignity, its glory? Well, I would definitely tell you that it is a misunderstanding, a misconcept. English literature has its prominence because English is a global language. You need this language wherever you go. Whatever discipline you study it through the medium of English. Without English, proper communication does not take place. And only those who have the command over the language will be able to become anything in life. So don't underestimate the power of English language, and that you have taken English language. I would definitely tell you that you have chosen it right. I would like you to listen to eminent or very famous personalities, great people who took English literature and made a living out of it. I want you to listen to how they were influenced by English literature and how it shaped them to be a better human being and a famous or a successful person. So let me clear your apprehensions, your fears. You have taken this course, so you may be having lots and lots of doubts and fears about this course. What would it yield? What are the future prospects, the career that you have in front of you, the scope of that you have in front of you, and all that? Well, I'm here to clear all those things for you. So let me assure and reassure you that you don't have anything to fear or worry about. All is well. All right. So let me first introduce you to our coordinator, Dr. Shirley MD. She is the former head, she was the former head of a department at Vimala College, and now she is with us as our coordinator for the department. So let me introduce you to Dr. Shirley. Children love stories. It is these stories that create literature. Good day to you, and from the English department. We are into an experience, and that experience is created by language. The experiences of several people are written down and they are made into stories, prose and short stories, poetry, drama, and so on. All these are really interesting and take you to a culture which is totally different from that of yours. This in a way helps you to develop. So literature in one way or the other helps you to open up new vistas and enjoy
the experiences that it provides. Of course, you have films too to study and also to enjoy. Along with that, we have a very good library with a lot of books which you can go through and take out, enjoy the reading, and also continue with the experience. And you are most welcome to St. Joseph's Arts and Science College, and especially to the Department of English. If you have ever wondered who all the great personalities that is, who took their graduation and post-graduation in BA English Literature and has become great personalities or famous people, well, we have them here with us to address you to this course. So it is with great pride that I present before you great personalities who did their graduation and post-graduation in BA English Literature and has become famous in their own respective ways. First and foremost, let me introduce you to a very renowned lyricist of our contemporary Malayalam cinema, Rafiq Ahmed. മാത്രം മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തുകൾ ചിലതുണ്ട് മണ്ണിൻ മനസ്സിൽ പ്രണയത്തിനാൽ മാത്രം എരിയുന്ന ജീവന്റെ തിരികളുണ്ടാത്മാവിനുള്ളിൽ. Rafiq Ahmed did his graduation in English literature from MD College, Parini, and he is regarded as the most famous or most successful and critically acclaimed lyricist as well as poet of the Malayalam or contemporary Malayalam society, both cinema and the literary field. So let me welcome Rafiq Ahmed to address our first BA English students. Dear friends, first year English literature students of St. Joseph Arts and Science College, I am Rafiq Ahmed. I would like to talk you a few words. ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ പ്രീ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത്, അന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രിയാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ +2 അല്ല, ഡിഗ്രിക്ക് എന്ത് എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു വിഷയം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യമായിരുന്നു, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ. അപ്പോൾ അന്ന് പലരും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോജനമുള്ളത്, വേറെ എന്തൊക്കെ സയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ, വേറെ ആർട്സിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റ് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ എടുത്തൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റ് വിഷയങ്ങൾക്കുള്ള അത്ര ഒരു തൊഴിൽ സാധ്യത ഒരുപക്ഷെ ഇല്ലായിരിക്കാം അന്ന്, പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്നൊരുപാട് തൊഴിൽ സാധ്യത കൂടിയുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അത്. ഇന്നിപ്പോൾ പലയിടത്തും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുള്ള ഈ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് അതിൽ അറിവ് നേടുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു മൂല്യം എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം പഠിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി ഈ കാലത്തൊന്നല്ല, എല്ലാ കാലത്തും മനുഷ്യരാശിക്ക് പരസ്പരം സംസാരിക്കണം. നമുക്ക് ഓരോ ദേശത്ത് ഓരോ ഭാഷയുണ്ട്, ഓരോ ദേശക്കാർക്കും ഓരോ രാജ്യക്കാർക്കും ഓരോ ഭാഷയുണ്ട്. പക്ഷെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് പൊതുവായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ, സംസാരിക്കാൻ, ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഒരു ഭാഷയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അത് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ്. അതിന് മാറ്റി വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് വരുത്താൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിരക്ഷരനായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ശാസ്ത്രം പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും മെഡിക്കൽ സയൻസ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും എൻജിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ജിയോളജി ആണെങ്കിലും എന്ത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് അതിൻ്റെ ഒരു വളരെ അനിവാര്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. മറ്റൊന്ന് സാഹിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ലോകത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പല ഭാഷകളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ലാസിക്കുകളും മഹത്തായ സാഹിത്യം ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് അതാത് ഭാഷകളിൽ പോയി വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. ജർമ്മനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ചിലോ പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിലോ ഒന്നും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനും ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സഹായകരമായിട്ടുണ്ടാവും.
അപ്പോൾ സാഹിത്യം എന്തിനു വായിക്കുന്നു, എന്തിനു പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനൊരുപാട് പറയാനുണ്ട്. അത് നമ്മളിപ്പം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കലയും സാഹിത്യവും എങ്ങനെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലുണ്ടാവുന്ന ബാക്കി വരുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. അത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി നിലനിർത്തുന്ന, ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ശമ്പളമോ ജോലിയോ കാറോ കെട്ടിടമോ ഒന്നും മാത്രമല്ല, അതിനപ്പുറത്തും ചില കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഈ അർത്ഥങ്ങൾ അറിയാൻ സാഹിത്യമാണ് ഏറ്റവും അധികം പ്രയോജനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. കാരണം ഒരൊറ്റ ജീവിതം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ, ഒരു ആയുഷ്കാലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ആയുഷ്കാലത്തിനകത്ത് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജീവിതം മൂല്യവത്തായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ വേണം ജീവിക്കാം, പലതരത്തിൽ ജീവിക്കാം. പക്ഷെ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതം ഒരു മൂല്യമുള്ളതായി തീരണമെങ്കിൽ, അർത്ഥവത്തായി തീരണമെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അനുഭവങ്ങൾ കാലത്തിലൂടെ മാത്രമേ നേടാൻ കഴിയൂ. കാലത്തിലൂടെ നേടാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറത്തുള്ള അനുഭവത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പത്ത് നമുക്ക് സാഹിത്യത്തിലൂടെയാണ് കിട്ടാൻ പറ്റുക. നമുക്കൊരു വലിയ, ഇപ്പോൾ ഡോസ്റ്റോവ്സ്കിയുടെ ഒരു ക്രൈം ആൻഡ് പണിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പുസ്തകമോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വിക്ടർ ഹ്യൂഗോയുടെ ലേ മിസറബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പാവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമോ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ, ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും അറിവുകളും മുഴുവൻ നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. അത് കുറേ ശമ്പളമുള്ളൊരു ജോലി കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ഒരു പിന്നെ സമൂഹത്തിലൊരു പൊസിഷനിലിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒക്കെ മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് വളരെ ശരിയായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്ന് ഒരു ആ വിഷയത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരാളെന്നുള്ള എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളത് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര വലിയ, അത് അവിടെ പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര വലിയ നഷ്ടങ്ങളാണ് എനിക്ക് സംഭവിക്കുമായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Sangeeta Srinivasan. How many of you have heard of Sangeeta Srinivasan? Those who are into reading perhaps may have heard of her. She won the Topil Ravi Award in 2017 for her debut novel Acid, and she is the daughter of the very famous Malayalam writer, social activist Sara Joseph. Let us listen to what she has to tell you about literature. Talking about literature, I think it's a way of understanding people, different cultures, societies, religion, the world around us in general, because we become more rich in the sense that our inner lives become richer, because as we read more, the more imaginative we tend to become, and also it helps us to see the world with empathy, and it could be a powerful antidote in this present situation we live in. The next person I wish to introduce you to is Sabin Iqbal, a renowned writer, journalist, and he is now the festival director and co-curator of Madhrubhumi International Festival of Letters. His book Cliffhangers is in fact a bestseller, and it is a poignant tale of growing up in a place like Varkala. Now, the Cliffhangers weaves together current events to create a fast-paced coming-of-age novel about identity and the divided times that we live in. It's mostly about the communal disharmony that has been poisoned or that has been injected in our society by our politicians. Okay, and it revolves around the adventures of Musa, Taha, Jahangir and Usman from Varkala and their multicolored dreams of making it big on the world outside their hangouts. So it's a beautiful read. You must definitely go and get this book, Cliffhangers. In fact, it will transport you to a different world
Okay, so it's a privilege to have him with us addressing our students of first BA English Literature. So I welcome Sabin Iqbal to address our students. My name is Sabin. I'm a journalist and a writer. I'm here to encourage you, the first year students of St. Joseph College of Arts and Science, as you just begin your journey in the literature world. You know, once upon a time, I was also a literature student. I did my degree and post-graduation in English language and literature. I studied at Fatima College in Kollam for my degree, and then I moved on to Kairivattam's campus at the Institute of English. Those were most wonderful days of my life. There are two things that a literature course, language and literature course, gives you. Learning language will equip you in your life. You know, it will help you land jobs. It will, you know, it's a life skill. You know, it will help you earn a living. You know, the other side, learning literature will open a whole new world before you. You know, you read all these great works of literature, and what you see is the imagination and the life itself playing in front of you. That will help you empathize with the world. You know, when you go through different phases in your life, these great works of literature will definitely help you. So I take this moment to encourage you to go on, study. Don't mess around, you know, fool around, study. You know, that's you enjoy, you know, study. I didn't mean in a very, you know, any other strict way, but then you begin to enjoy your course, you know, once you put your mind to it. And I want to wish you all the best and enjoy great works of literature. Goodbye. Let me now introduce you to a friend of mine who is Shaheen Nadim, and she's the sister of Sabin Iqbal. Now, Sabin Iqbal and Shaheen Nadim, both of them are the grandchildren of Wakam Maulavi, who was a social reformer and a pioneer of the Malayalam Renaissance and the founder of Swadeshabhimani. So it is with great privilege to introduce my friend Shaheen Nadim. She's also a poetess and a writer par excellence. She has used her studies of English literature in a very profitable way. She has started an English training center of her own, and so in case you feel you need to get or set up a language training institute after you complete your graduation or your post-graduation, well, she's here to give you guidance to how you can run a profitable institute out of English literature. Hello dear students of first year English BA of St. Joseph's College of Arts and Science. I am Shaheen Nadim and I am from Varkala, and here I am running an English training center, and I'm so happy to talk to all of you because all of you have chosen English language and literature as your core subject, and I just want to assure you that you are on the right path and the course you have chosen will surely enable you to stand on your feet. Okay, so I just let me talk a bit about myself. Actually, I did my graduation almost 25 years ago, and then I had to discontinue my studies because I got married a bit earlier. And then after 15 years, I continued my studies, and then I did my PG on English language and literature. And after completing it, I was thinking of having a job. Then I thought, why can't I start something of my own? So I started an English training center of my own, and it's been 6 years now, and it's been going on really well. So why am I telling all this to you is that I just want to reassure you that after completing this course, you'll be having a lot of opportunities around you. So what you have to do now is that just love the course you are doing now
and do your best and be creative. It will give you a lot and lot of opportunities. Okay, and it'll actually give you strong winds to fly high. All the best to all of you. It is a great privilege to introduce you to another renowned writer and educationalist, Mrs. Deepti Menon. Many of you may have heard of her. Some of you may have those who are into reading. Her famous books, Arms and the Woman, Shadow in the Mirror, are in fact the best sellers. She was also the contributing author of Crossed and Knotted, which made it to the way of Limca Book of Records. Her new novel, short stories, Where Shadows Follow, which is in the form of e-read. Because of the pandemic, now you only have it in the form of e-read, e-book, and this has won the hearts of many. It's all about life, its intricacies, and sometimes you feel that life is out of control, and at that time darkness moves in and edges the light out. This is when shadows follow, creating an atmosphere of disquiet. This book, the stories Where Shadows Follow, also does just that. They keep wondering where they are leading you to. It's full of, you feel what's next. It makes an urge for you to keep reading. You are glued to the book, so it's a beautiful read again. So I have her with us, with our St. Joseph's College, to address the first BA English students and to welcome you to the world of literature. So she's also an educationalist and the daughter of Mrs. Nalini Chandran, the founder of Harishri Vidyanidhi School, Pongurnam. Is Deepti Menon. I am a teacher, an educator, and a writer. Today I'm here to address you as the first year BA Literature students of the St. Joseph's Arts and Science College. I'm very happy to be here, and I am thankful to Mrs. Nina Prinu for having called me to address you. Now, what do you think I'm going to speak on? Well, you are literature students, and I love literature. So here goes. When I was young, when I was only 10 years old, I wrote my first poem. It was called My Blue Marble. Now, when I wrote that poem, I had no idea that I was going to turn into a writer. When I did my 10th standard, I surprised myself because I got wonderful marks in physics and in maths. In fact, I got higher marks in these subjects than I did in English. And so my professor turned to me and said, "Oh well, I suppose you're going to take up science." He was horrified when I said, "No sir, I want to do English literature." He remained puzzled. He thought it was just a fad, but no, I only wanted to do English literature. At that time it was called the third group, where you had to do history and literature, and I found that I enjoyed writing, reading, and being part of a class filled with students who did not love literature, but who were ready to go through literature. In fact, it was a bit of a shocker to me that a lot of people who took up literature took it up because either they had not got into science or into commerce or anything else, or because they were waiting
to get married. All they wanted was that degree. Now, it was a real shocker to me, because I took literature because I loved it. I loved going into the classics, reading those wonderful stories, the plays of William Shakespeare, Jane Austen's novels, the poetry of Wordsworth and Keats. And I just loved getting into that world. So when people told me, why did you take literature? I mean, you had such wonderful marks. You could have got anything. And I said, yes, I could have got anything. And I got exactly what I wanted, and that is literature. So I got into literature. I was, for 1 year, I was in St. Mary's. I did my 12th there. And then I walked into the portals of Sri Kerala Varma College, where I spent 5 wonderful years doing literature. We had the most amazing faculty. We enjoyed every moment of it. And once I had graduated, finished my post-graduation, I also did a course in journalism. It was a diploma in journalism, which was offered by the Bharati Vidya Bhavan. And so I did that as well. And I was well set to being a teacher and a writer. I did my B.Ed as well. And then life went on. I started writing. I wrote short stories. I wrote funny articles. And today I have around 18 anthologies with one story of mine in them. I have 3 solo books and a series on the Panchatantra, which will be out very soon. So why am I talking to you here? I want to tell you that you are a hallowed lot. You are doing English literature. You can let your imagination run riot. You can do anything in the world you want. You have a number of wonderful minds to look up to. Enjoy doing literature. And in case people tell you, why are you doing literature? There's no scope in it. Let me tell you, there is a world out there waiting for you. In fact, I would like to read out a number of courses that you can do even after you do, or especially after you do literature. And there are some wonderful careers. For example, you can go into mass media and journalism, writing and blogging. That's all to do with writing. You can go into advertising, an extremely creative field. You can put yourself out there and become a public relations officer. You can get into publishing. You can go into creative writing. You can walk into any school or college. You can take up teaching and academic careers. You can even take up law. If you have the gift of the gab, you can take up law. And even better, you can take up the civil services. Aren't these some wonderful options? There are people who've done management as well. So, the world is yours for the taking. Just go ahead with both your hands and grab the opportunities. Enjoy what you're doing. You know, some of the best colleges that offer literature, some of them are in Delhi. You have Stephens, the Hindu College, you have Miranda House and Lady Shri Ram. All these they come under Delhi University, and they are located in Delhi, of course. Then in Chennai, you have the Loyola College, Stella Maris, and Madras Christian College. You have Christ University in Bangalore, Xavier's in Mumbai, Ferguson in Pune, and Presidency University in Kolkata. These are very prestigious institutions.
So, if you can get into any one of these, your career is made. All I want to tell you is, don't take literature as something vague, something with which you can do nothing in life. You know, they say that literature holds up a mirror to society. One piece of writing helps you to reflect on very many aspects: historical, sociological, political, economic, cultural, and it also shows you the existence of the human race, tells you a lot about culture and society. When you do literature, you learn to write, you learn to reflect, you learn to read between the lines. It makes you a more acute person. In fact, even if I go back in life, I would never have another choice. It would always be literature for me. So, dear girls, you have taken up a wonderful course. Read a lot. Go beyond your textbooks. There are so many wonderful books out there for you to read. Imbibe the inner meanings. Write. Reflect. Literature is a wonderful, wonderful world. And don't let anyone tell you, hey, you've taken literature? Not worth it. And you could have done something better. No, I don't think you could have done anything better, because if you've taken literature, this is the world for you. It makes you a more broad-minded, humane person. Enjoy the course, enjoy the poets, the essayists, the writers, the critics, the dramas, the poetry, the critical analysis, everything. Remember, this is a course that is holistic. It brings out your personality, makes you a citizen of the world. So all the best with your course. Thank you, Mrs. Nina Prenu, for having called me here to speak. I do hope I've been able to make a little difference to at least some of you. Enjoy your course, and if ever you want any help from me, I'm always here. So all the best. Keep smiling, stay safe, and thank you. Now, I presume you're still apprehensive of the course. So many people are introduced. All of them are writers, journalists, and poets. What does that have to do with us? Is that what you're wondering? Well, I have with me a psychologist and a career guidance teacher who will tell you the various scopes of English literature. So just don't think that English literature is just to do with teaching and writing and being a journalist. It's much more than that. Its scope is much more than that. So let me introduce you to Mrs. Rani Amir Ali, who is a psychologist and also a career guidance teacher, who will help you or who shall tell you in detail the various scopes of English literature, of having taken English literature. I welcome the strongest batch of the century, batch 2020. Now you would be wondering why I call you the strongest. You have survived the biggest pandemic we have ever seen. Armed with knowledge and kindness on your side, it makes me so proud to address you as you venture into your future. I would like to quote from one of my favorite movies, Dead Poets Society. Medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and are necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. I applaud you for choosing to do your graduation in English literature. Now some of you would have chosen this field because you
know exactly what you want to do. Some of you would be apprehensive and confused about your options. I am here to remind you that each of you have your own unique fingerprint to lay in this vast field. Some of you will peak in journalism. Some of you will fall in love with the romantic age. Some others with American literature. Whatever calls to you, pursue it with all your heart. There's no wrong way of doing it, and there's room for everyone. Why English literature? They do have questions like this from a lot of people as to why have you taken English literature. So let me tell you why or what helps you by taking English literature. To get successful in any linguistic sphere, you need a vast and consistent reading, very strong and vibrant vocabulary, ability to absorb knowledge of technology and allied spheres, and a strong urge of creation. Students, as you venture into your college education, I would recommend you to go in for all the student newspapers and magazines, to get involved with student radio or film societies, volunteer in the community or local schools. Evidence of any skills gained from work experience and extracurricular activities as well as through study can help boost your job prospects. Now, as I said, job prospects. So what is the job prospect that you can look for in this field? English literature is a huge, vast field. Gone are the times that you think that what I do with English literature. Your next question will be, what is the importance of English literature? What is the importance of language today? Is the importance that every sphere of life has seen. The importance of language in every aspect of living, be it science, be it commerce, be it humanities. Communication is an important sphere of any person's life. Without communication, there is nothing. To work into any sphere, into any branch, you need good communication and good language skills. When you speak better, you will be known as a confident person, a smart person. You're able to put your words into actions. You're able to make another person understand as to how to do it. And why English? Because English is the universal language. English is the language that the world needs. So you have chosen the right sphere of study. The jobs directly related to your degree include digital copywriter, editorial assistant, a teacher, an English teacher, a translator. When I say translator, you would wonder how a translator? Anybody who could translate any language into English and vice versa could work as a translator in embassies and other diplomatic positions. A lexicographer is also one of the careers that you can pursue. Now, what is a lexicographer? As somebody who writes dictionaries, a magazine journalist, a newspaper journalist, a publishing copy editor, a proofreader, a secondary school teacher, a talent agent, a web content manager, a writer, also an academic librarian, an advertising copywriter, an arts administrator, educational consultant, information officer, learning mentor, marketing executive, media researcher, a PPC specialist, a primary school teacher, a private tutor, to public relations officers, to record managers and social media managers. English graduates would definitely find opportunities with many different employers, public and private sector organizations such as National Health Service, education institutions, local and national government, financial and legal firms, and voluntary and charitable organizations employ English graduates in a range of roles, which includes from administrations to arts management, events management, finance, general management, teaching, research. So your sky is the limit and even more. I would also say that you could pursue a career with the Indian Civil Services if you write a paper after your graduation. I would also suggest you to go in for your post-graduation and do research in it. English is a beautiful language. There is also opportunities that you can see in drama schools where English drama could be a medium of instruction in teaching. So the areas that you can work in or the areas that you can focus on is many. So if you are again in a question as to what next, I have told you so many fields of research, so many fields of teaching, so many fields of finance, any field, the sky is your limit.
You can also pursue a career after literature to a field of law, to a field of the civil services. Any particular area which you are interested in, any particular area that you would like to be a linguistic specialist, dramatist, to be a writer, to be a journalist, to be a media person. Anything that you would want to pursue is what you can pursue in English literature. Please do not kill the interest, the drive that you have in your minds that you have chosen this subject. This is a beautiful subject, and with the weapons of language and communication and a strong teacher and a strong college that you have as your background, you can definitely meet success. As I told you in the beginning, you have survived one of the biggest pandemics of the world that the century has seen. The survivors, and as Darwin's theory states, survival of the fittest. You are fit enough to survive, you're fit enough to run, you're fit enough to rule this world. It is an honor having addressed you. I take this opportunity to thank your professors and the management of St. Joseph's to have given me the opportunity to address you. If you need any clarifications regarding the things I said or any future guidance, you can always contact me through your teacher and my friend, Ms. Neena Prino. As a psychologist, I will try my very best to help you and point you in the right direction. I wish you all the very best. Lead with kindness and love in your hearts. Thank you so much. Now we have your seniors, both the pass out batch and the present final years and the second years, all waiting to welcome you to the college and the Department of English, the world of English literature. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് പൃഥ്വിരാജ്. നമ്മുടെ ചില സ്വപ്നങ്ങളെ ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് നേടിത്തരാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ ഭാഷയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് ഞാനടക്കമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും, ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും, അതുപോലെ തന്നെ അന്യരാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളുടെ ഉപയോഗമായിരിക്കും. അത് കേവലം ഒരു ഭാഷ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയിലും എല്ലാം അത് പ്രതിഫലിക്കും. എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനൊരു പോലീസുകാരനാകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ SSC, UPSC, PSC എന്നിത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ എക്സാമുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിനെന്നെ ഒരു പരിധി വരെ ഒരു 90% എന്നെ സഹായിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയാണ്. അതൊരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹവും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച എൻ്റെ ഭാഷയും കൂടിയായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അതിന് കാരണം. ഞാൻ 2018 ഡിഗ്രി ഫിനിഷ് ചെയ്തു പവാർട്ടി സെൻറ്റ് ജോസഫിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഒരുവിധം എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും, എൻ്റെ എല്ലാ പഠിപ്പിൻ്റെ ആയാലും ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷ ഇഷ്ടപ്പെടാനും അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു സെൻറ്റ് ജോസഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്. ഞാൻ അരുൺ. ഞാൻ ഈ വർഷം ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരുന്നു. എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാം ലിറ്ററേച്ചറിൽ എടുത്തേക്കണേ. ഞാൻ ലിറ്ററേച്ചറിനെ പറ്റി എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് കുറച്ച് പറയാം. അപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പോയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൈറ്ററിനെ, ഓതറിന് പറഞ്ഞാൽ പോയം എഴുതുക, അതാണ് ആളുടെ ഡ്യൂട്ടി. ബാക്കി എങ്ങനെ എടുക്കണം, ഏതൊക്കെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഏതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യണം, അതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീഡറിൻ്റെ റോളാണ്. അതിനുള്ളൊരു ഫ്രീഡം നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററേച്ചറും ഫിലിമും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയും അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം നമുക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. സിനിമ പോട്ടെ, ലിറ്ററേച്ചർ എടുക്കാം. ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ ഓരോ കൃതികളിലൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നത്, അത് സന്തോഷമാവട്ടെ വിഷമാവട്ടെ, അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡിഗ്രി ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെല്ലാവരും അതിന് പ്രാപ്തരാവണം. അപ്പോൾ സോ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഹായ്, ഐ എം ബാജിയോ. ഞാൻ ഇക്കൊല്ലം സെൻറ്റ് ജോസഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ നിന്ന് BA ഇംഗ്ലീഷ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രി എടുക്കണം എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാം ഞാനൊരു ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്ന്. അതെനിക്ക് നേടിത്തന്നത് അവിടുത്തെ കോളേജിലെ അധ്യാപകരുമാണ്. പിന്നെ ഫ്രഷേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ കോളേജിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം ഇതെന്ത് കോളേജാണ്, ഇവിടെ ഒരു വൈബുമില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ. ഏതൊരു കോളേജിൻ്റെയും വൈബ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ്. അതുകൊണ്ട്
നമ്മളുടേതായ ഒരു വൈബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ഞാൻ 3-ാം വർഷം അവിടെ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വൈബ് ആ കോളേജിൽ എന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. Two roads diverged in their roads, and sorry I could not travel both. Road not taken by Robert Frost. Our life is like that. We are forced to take one decision from many choices. So, we must ponder a little before taking any decision. When we take a decision, we must be able to enjoy each and every single thing that we do in that. It must also help us to achieve all our dreams and goals. I took the one less traveled by, and that made all the difference. Yes, friends, I took literature. Hi friends, I'm Deepti Menon. Hearty welcome to the wonderful and exciting world of literature. Why literature? A question that many might ask us, or a question that we may ask to ourselves. If you ask me why I took literature, it's because literature speaks the language of imagination. If I read a book, I just climb inside the book, become a character there, and live a new life. Isn't it that beautiful? T.S. Eliot says, the purpose of literature is to turn blood into ink. My ardent literature lovers, literature is a world where imagination breathes. And you know, literature is the most interesting and significant expression of humanity. So friends, let's together wander in the world of literature. Not all those who wander are lost. You have the best teachers to guide you there. I appreciate your decision in taking literature. Once you are into literature, you will start loving it more. You have plays, poems, dramas, short stories. Keep enjoying, keep rocking. Keep in your mind that you have miles to go before you sleep and miles to go before you sleep. Once again, welcome to the wonderful and exciting world of literature. Thank you. Someone has rightly said, take the first step in faith. You don't have to see the entire staircase, but just take the first step. You're starting for a journey that we have just completed, and it was a wonderful time for us. I wish you all the best of luck for your coming life and future. Hi. Thank you. എൻ്റെ പേര് സിൽജോ. ഞാൻ ഇക്കൊല്ലം 3rd year പാസ് ഔട്ടാണ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന്. ഞാനിവിടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ 3 കൊല്ലം പഠിച്ചപ്പോൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിച്ചപ്പോൾ എന്ത് നേടി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ്. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടച്ച് ചെയ്ത ലിറ്ററേച്ചർ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ അക്വയർ ചെയ്ത ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങൾ കുറേ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി ആ 3 കൊല്ലം. തുടക്കമെല്ലാം ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു സന്തോഷം മൂടൊക്കെയാണ്. അത് 3 കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു. ആ പുസ്തകങ്ങളിൽ പല തരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടുമുട്ടി. അതിലൂടെ ഞങ്ങൾ ജീവിതം പഠിക്കുകയായിരുന്നു. സ്റ്റഡി ദ ലൈഫ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കർണൻ, അതുപോലെ തന്നെ വെല്ലി ലോമാൻ, ഇന്ത്യയിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ്, ലോകത്തിലെവിടെയുമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെയും
നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പല ക്യാരക്ടേഴ്സിനും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. നമുക്കെന്നല്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലായതാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഒരാൾ പോലും മാർജിനലൈസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഈ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഈ ലോകത്തൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്, അവർക്കൊരു റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം എനിക്ക് ഈ 3 കൊല്ലം കൊണ്ട് മനസ്സിലായി. അതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേടിയെടുത്ത കാര്യം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും, അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഒപ്പീനിയനും അവർക്ക് അവരുടേതായ ഐഡിയോളജികളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളതിനെല്ലാം റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് എനിക്ക് ഈ 3 കൊല്ലം കൊണ്ട് നേടാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ 3 കൊല്ലം പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പോഷറും ആ ഒരു ലൈഫൊന്നും എല്ലാം ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. അതിപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സും എക്സ്പീരിയൻസും ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക്. ഇത് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യാതിരിക്കില്ല, അതൊരു സത്യം. പിന്നെ കോളേജിനെ പറ്റി, കോളേജ് ഒരു പ്രത്യേക വൈബാണ്. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കോളേജ് ഇങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സെൻറ്റ് ജോസഫ് കോളേജിൻ്റെതായ ഒരു വൈബുണ്ട്. ആ വൈബ് നിങ്ങളവിടെ എത്തുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഫാക്കൽറ്റീസ്, അത് ബാക്കിയുള്ള കോളേജ് പോലെയൊന്നല്ല. നമ്മൾ അവരൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മദർ ടച്ചും ഒരു പ്രത്യേക കെയറാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. സാറുമാരെ പിന്നെ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല. സാറുമാർ നമുക്ക് കുറവാണെങ്കിലും അവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹമൊക്കെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനൊരു മൈന്യൂട്ടായിട്ടെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ 3 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളതിനെ എംബ്രേസ് ചെയ്യും, കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുക്കും, അതിലേക്ക് എത്തും എന്ന് എനിക്കൊരു തർക്കമില്ല. പിന്നെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു തരി പോലും ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് മാത്രം നിങ്ങളിതിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്താൽ മതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു മൈന്യൂട്ടെങ്കിലും ഇഷ്ടം എവിടെയും എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഈ 3 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു, 3 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നൊരു തർക്കമില്ല എന്നല്ല, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടും, അതാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ശരി. Every one of you may be brimming with hope, curiosity, and excitement as you are all gonna begin anew, but one of the precious, ever-loving, and memorable journey of your life. I assure you all that everyone, in fact each and every one of you, are in the right place to chase down your dreams and dive to kick off your success. I, Basmeen Huda of S5B English, welcome you all, my dearest juniors, to St. Joseph Arts and Science College. നിത്യ, ഞാൻ SCB ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞങ്ങൾ വെൽക്കം ചെയ്യാണ് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലേക്ക്. അതും BA കാരനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്, നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വരാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ക്ലാസ്. ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട, ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്, അടിപൊളി കിഡുമായിട്ട് എടുക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുക, എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ആർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺലൈനായിട്ട് എൻ്റെ ആവും മിക്കതും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഗൈസ്. Myself, I'm an BA English Language and Literature student. We all welcome you to our family. സോ നമ്മളുടെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ഈ ബുക്ക് ഹോളിക്കല്ല, നമ്മൾ ഈ നേച്ചർ അഡിക്റ്റഡ്, അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റി അഡിക്റ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഓരോ റൈറ്റേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ട് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് അവരെ നമ്മൾ റോൾ മോഡൽസ് ആക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. നമ്മൾ സീനിയേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അവരെല്ലാവരും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. നമ്മൾ ഈ കോളേജ് അതോറിറ്റീസിലുള്ള എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ സ്കോപ്പുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ സ്കോപ്പുകളുണ്ട്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസേഴ്സ്, റിപ്പോർട്ടേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ്, ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെ കുറേ ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും സൈനിങ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. വി ഓൾ വെൽക്കം യു ടു അവർ കോളേജ് as well as to our department. Now the reason why we have these videos set for you is to reduce the gap between you and us. Because of this pandemic, we are not able to see you.
and in fact it's really bad. But we shall try to reduce that gap by having Zoom meetings as well. So you're precious to us. All our children are. With this assurity, I welcome you, the first BA English students, to the Department of English, St. Joseph's Arts and Science College. Thank you.